Okay, just click here, text, এখান থেকে জাস্ট আমরা লিখে নিব LM, click, text, বাংলা, size, big, এবার আসো ফন্ট নিচের দিকে চলে যাব, আমরা গেলাম, যাওয়ার পরে জাস্ট এই ফন্টটা নিব, ক্লিক করার পর ফন্টটাকে আমরা মাঝখানে আসলাম। এবার ফন্টের কালার আমরা চেঞ্জ করে দিব, এর জন্য জাস্ট কালারে ক্লিক করব, গ্রেডিয়েন্টসে ক্লিক করব, ক্লিক করার পর জাস্ট আমরা একটা কালার সিলেক্ট করে দিব, এই কালারটাই থাক, দিয়ে দিলাম। ওকে, দেওয়ার পরে এবার আমরা আরেকটা ফন্ট নেব, লোগো ক্রিয়েটর, জাস্ট এটাকে আমরা এখান থেকে নিয়ে আসবো, নিয়ে আসার পরে জাস্ট এটার আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করে দিব, দিলাম, গ্রেডিয়েন্টে দ্বিতীয়টা দিলাম, ঠিক স্পেস, জাস্ট এটাকে আমরা বাড়িয়ে নিব আমাদের প্রয়োজন মতো। ওকে, এবার আমরা চলে যাব এখানে, জাস্ট এখানে ক্লিক করে দিলাম, মার্জ করলাম, ঠিক করে দিলাম, জাস্ট এটা আমাদের মার্জ হয়ে গেছে। এবার আমরা ক্লিক করলাম, জাস্ট এটাতে ক্লিক করব, ট্রান্সপারেন্সি, তার আগে আমরা জাস্ট এটাতে একটা শ্যাডো দিয়ে দিব, স্টক শ্যাডোস। ওকে, there is a white shadow. Okay, white shadow, then transparent, then export, customize, ultra, save. Okay, here is complete, and then thumbnail from